So, kung ang time deposit mo diri, ang minimum is 50,000. Kuhon, basig na may kuhan. Kasi mga time deposit diri, near mga time deposit mo diri kay tax-free po siya. Unlike sa banks po is, tangod sila yung withholding tax. Ano sila. Then, ako po ng person po. Unlike sa bank. Iwa po na, ginadiscourage ang bank. So, kung nakay 500,000, yung 500,000, mag-earn siya og in 30 days, nakay 1,232.87. In 91 days, nakay 4,363 and 1 cents. Then, in 1 year, or 365 days, imuhang 500,000, nakay 70,500. So, naku may Christmas savings account na mo, deposit from January to November. So, mag-earn po siya 3% interest, dubo siya 3%, then ma-withdraw lang gini ang Christmas savings ni ka-December lang yun. Sige mo siya mahilaptan from January to November, deposit na gikana. Yan, itunto ka ng December, tubo na siya 3%. Then, dara na mo siya ma-withdraw. Ma-claim. Yeah, kung gusto mo mag-open na 500 pesos lang po. So, separate passbook, pagdiya pa na siya. So, members' protection to ensure the life and health of our cooperative members by providing quality insurance. So, partner na mo sa life insurance ang 1CISB. So, GYRT or Group Yearly Renewable Term Insurance or MABS Life Insurance, ang premium ano niya is 460 pesos. Ang death claim is 30,000. So, renewable na siya every year with a 1-year contestability period. Eligible age is 18 to 99 years old. So, student insurance plan, napamihan ni benefits and premium. So, na siya tulog ka plan. Sa plan 1 is 930 pesos. So, ano yung covered niya. Life insurance, 6,000. Accidental death and dismemberment, 15,000. Accidental medical reimbursement, 1,500. Then, burial is 1,500. Sa plan 2, 60 pesos. So, ano yung covered. Then, sa plan 3, 100 pesos. So, ano yung covered po. Renewable yapon na siya every year with a 1-year contestability period yapon. See? So, Loan Protection Plan Insurance or LPPI. A life insurance that covers members' loan to the cooperative. So, kining LPPI, kung once nga mag-loan mo diri sa co-op, automatic din mga kuhaan dyan mo ani. Kaya in kaso maunsa sa member, yun na pa siya yung loan na rin, ang kuhaan sa pambayad sa yung loan dito sa yung insurance ng ipuha. Yan na siya. So, partner nga mo sa HMO ang One Coop Health. Alam mo kay HMO ba? Ay. Nasa connected din, ma'am? Okay. So, hospitalization insurance, healthcare benefits. So, eligible age is 18 years old and above. Tapos, co-op member dire. Renewable siya every year, then 1-year contestability period.